Hello my dear students of G.C.E.O level. Welcome to Kavin English Learning channel. Today we are going to learn some more questions. Are you all ready? Come, let's see what are the questions we are going to discuss today. Okay, write on one of the following. Use about 100 words. Right. A பாடத்தை நாங்க பார்க்க போறோம். You are the secretary of the Science Association of your school. நீங்க உங்களுடைய school science association செயலாளர். The members have decided to visit the Savanagala sugar factory. Members அங்க science association members எல்லாரும் சேர்ந்து Savanagala sugar factoryக்கு visit பண்ண போறாங்க. Write a letter to the manager asking for permission. அப்ப நீங்க permission கேட்டு ஒரு request letter ஒன்று கேட்க போறீங்க, அனுப்ப போறீங்க மேனேஜருக்கு. Include the following. என்னென்ன விஷயம் அதுல இருக்கணுமா? Date and time of visit. நேரம் அதோட என்ன டைம் நீங்க விசிட் பண்ண போறீங்கன்னு. The number of participants. Students, teachers and parents, etc. எத்தனை பேர் போறீங்க, எத்தனை டீச்சர்ஸ் போறீங்க, அதெல்லாம் கொடுக்க போறீங்க. Permission to see the production process in the factory and the cane plantation. Right. And the production process பார்க்கிறதுக்கான அனுமதி. Request to get the service of a guide. அதுல எங்களை ஒரு ஆளை வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு கைடுடைய சர்வீஸும் தேவைன்னு சொல்லி நாங்க ஒரு ரிக்வெஸ்ட் லெட்டர் இப்ப எழுத போறோம். Right. Come, let's see how to write this letter. First, you should put your address. Sender's address. அனுப்புறாளோட address மேல போடுவோம். Science Association Central College பிலியந்தல 2nd October 2022. The receiver. யாருக்கு நாங்க அனுப்ப போறோமோ அவர் receiver Mr. R.P. Amarasegara, the manager Lanka Sugar Company, Savanagala, Monaragala. That is the address of the receiver. அதுக்கு பிறகு salutation. Dear sir. This is a official letter or formal letter மாதிரி தான் நாங்க எழுத போறோம். அடுத்த சப்ஜெக்ட் ஒன்று போடுவோம். Request for permission to visit the sugar factory. Request for permission to visit the sugar factory. நாங்க sugar factory விசிட் பண்றதுக்காண்டிய ஒரு விண்ணப்பம். The Science Association of our school is hoping to visit the Savanagala sugar factory as a field trip this year. Right. Science Association எங்களோட ஸ்கூல் Savanagala sugar factoryக்கு விசிட் பண்ண போறாங்க. எங்களுடைய field trip அது இருக்க போது இந்த வருஷத்துக்குரிய. The scheduled date is 10th October and we are planning to reach the factory by 10 a.m. நாங்க 10 மணிக்கெல்லாம் அங்க வர இருக்கிறோம். There will be 48 members. 48 உறுப்பினர்கள் இருக்கிறாங்க. 2 teachers in charge and 2 parents in our group. 48 students members 2 teachers in charge. 2 teachers 2 parents 2 group இருக்கிறாங்க. We kindly request your permission to see the production process in the factory and the cane plantations. We would also like to request the service of a guide to make this event more successfully. We are eagerly awaiting a favorable response in order to start organizing the field trip. Thank you. Yours faithfully, Samara Ranavira, Secretary. This is a sample formal letter. பிள்ளைகள் இப்ப நீங்க இந்த லெட்டரை நீங்க உங்க காப்பியில எழுத போறீங்க. நீங்க மறக்க கூடாது. இப்படியான லெட்டர்ஸ் வரைக்குள்ள ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர் வரைக்குள்ள இந்த சாம்பிள் மாடலை வச்சுக்கொண்டு நீங்க அந்த டாபிக்க மாத்தி அதுக்கேற்ற மாதிரியான சப்ஜெக்ட போட்டு பாடி பார்ட்லயும் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்க மாத்தி கொள்ளலாம். So please write down this letter also in your exercise book. Okay. The next question, B part. There should be A and B part. 2 பார்ட் வரும் பிள்ளைகள். ஒன்னு லெட்டர் வரலாம் அல்லது பார் கிராஃப் எழுத சொல்லி வரலாம். நீங்க அதுல ஒன்றை நீங்க சூஸ் பண்ணி செய்ய வேண்டி வரும் உங்களோட O level எக்ஸாமுக்கு. The following graph shows the interest of grade 11 students in keeping pets at home. The information is given in numbers. Study the bar graph and write a description of their choices. The following words may help you. Right. Bar graph உங்களுக்கு தெரியும்.
பார் கிராஃப் நாங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். சோ இந்த கிராஃப் வந்து இது வந்து பார் கிராஃப். பை சார்ட்டும் வரலாம், டேபிள் வரலாம். இப்படியான கொஸ்டினுக்கு மாறி மாறி உங்களுக்கு இயற்கையா வித்தியாசப்படும். சோ இப்ப நாங்க பார்க்க போறது வந்து பார் கிராஃப். இதுல நீங்க வந்து வேர்ட்ஸ் தந்திருக்காங்க. ஹையஸ்ட் ஆக கூடினது, லோவஸ்ட் ஆக குறைஞ்சது, லீஸ்ட் ஆக குறைவானது, மோஸ்ட் பெரும்பாலும், ஈக்குவல் சமனானது, மெஜாரிட்டி பெரும்பாலான, மைனாரிட்டி ஆக குறைய. அப்ப இதை வச்சுக்கொண்டுதான் நீங்க எழுத போறீங்க. நம்பர்ஸ் தந்திருக்குது. இங்க டாக்ஸ், cats, rabbits, pigeons, birds and பெட்டோட நேம்ஸ் தந்திருக்குது. சோ இதுக்கு நாங்க எப்படி பார் கிராஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுத போறோம் இப்ப பாப்போம். The above bar graph depicts the interest of grade 11 students in keeping pets at home. The y-axis shows the number of students while the x-axis shows the kind of pets. Students are interested in keeping dogs, cats, rabbits, pigeons and birds. The highest number of students prefer having cats as pets and it is 25. In contrast, the lowest number of students like to have birds as pets. The second least preference is pigeons. An equal number of students, which is 15, are interested in rearing dogs and rabbits as pets. According to the above statistics, the majority of this group of students prefer to have common pets such as dogs and cats. இப்படித்தான் பிள்ளைகள் நீங்க பார் கிராஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுத போறீங்க. இப்ப இந்த ஃபார்மேட்டை வச்சுக்கொண்டே உங்களுக்கு பை சார்ட் வந்தாலோ டேபிள் வந்தாலோ நீங்க மாத்தி தரவுகளை மட்டும் மாத்தி இதை வச்சுக்கொண்டு நீங்க எழுத பழக வேணும். The above bar graph depicts the interest of grade 11 students in keeping pets at home என்று தந்திருக்கிறது. நீங்க the above pie chart என்று சொல்லலாம், அல்லது the above table shows என்று சொல்லி வடிவா நீங்க எழுதலாம். So please write down this question and also the answers in your exercise book and study well. We will move to the next question now. Right, test 15 வந்து ஒரு paragraph ஒன்று தந்து உங்களுக்கு அதை வாசிச்சு questions வரப்போகுது. இது வளமையா ஒவ்வொரு பாஸ் பேப்பர்லயும் நீங்க பாப்பீங்க. ஒரு ரீடிங் கம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ் வந்து ஒரு மஸ்டான கொஸ்டினா உங்களோட O level பேப்பர்ல கட்டாயம் இருக்கு. Read the following passage and answer the questions. The Great Pyramid of Giza was built for the 4th dynasty Pharaoh Khufu or Cheops, and it was completed around 2560 BCE. It is the oldest monument on the list of the 7 wonders of the ancient world. It is part of a complex of 3 large pyramids in the Giza necropolis located in modern Cairo, Egypt. The Great Pyramid is the largest of the 3 pyramids and it is the part of its own smaller complex that also contains 3 small pyramids which were built for Khufu's wives. It took approximately 20 years to complete and several theories are debated by scholars as to how it was built and by whom. Some theories point to slave labor, but it seems more likely that Egyptians themselves lent their efforts. Some evidence and theories suggest that 20,000 workers over the course of 20 years built it and they were even paid to do so. The pyramid was constructed out of stone blocks, each weighing at least 2 tons. There are theories suggesting that multiple men together move each block over a ramp that encircled the structure as it rose. There are ideas that aliens built the pyramids. However, the construction of the pyramid was completed
It is a marvelous feat and should be respected, especially as it is standing today with relatively minor damage. The Great Pyramid, when completed, was faced in the gleaming white Tural limestone, which must have presented quite a beautiful sight in Egyptian desert. It was 481 feet high. Not only that, it covers 13.1 acres. It is estimated that 2.3 million stone blocks were used, weighing between 2 and 15 tons each. The pyramid itself is filled with internal passages and chambers that would have housed the prose granite stone coffin. This would have included a great deal of precious metals and stones, food products, and hand-carved furnishings. There is no wonder why the Great Pyramid of Giza was on the list of the 7 wonders of the ancient world. Okay, my dear students, please read this text carefully again and again. And if you feel this is the important point, mark it with pencil. And if you don't know the meaning of these words, please refer to the dictionary. And let's see the question part now. Say whether the following statements are true or false by writing true or false against them. First one, the Great Pyramid of Giza was completed around 2560 BCE. That is true. The Great Pyramid is the largest of the 3 pyramids and it was built for Khufu's wife. That is false. Some evidence and theories suggest the workers were paid. That is true. The height of the pyramid is 481 feet and it covers 13.1 acres. That is also true. Second question, why should the construction of the pyramid be respected? And the pyramid naga madikkonum? Because it is standing today with relatively minor damage. The construction naga paradam chinna damage oda innum adu irundhu kondirukudha. So adala naga madikkonum ennu solrom. Write the sentence which says that Egyptians themselves supported to build the pyramid, but it seems more likely that Egyptians themselves lent their efforts. Next question, fourth one. Find the words from the passage which have the opposite meanings of the following. Ancient, modern, external, internal. இப்போ opposite வேணும்னா உங்களுக்கு தெரியும் எதிர் சொற்கள். Ancient புராதன காலம், modern நவீன காலம், external வெளிவாரி, internal உள்வாரியான. Right. What do the following words in the passage refer to? It in line 2. Line 2 ல இருக்கிற it எதை குறிக்குது? The Great Pyramid of Giza. They in line 9. Line 9 ல இருக்கிற they என்னதை குறிக்குது? The workers. Okay, my dear students, please write down this question and answers also in your exercise book. Okay, my dear students, hope you all enjoyed and understood today's model paper questions very well. So please practice more and more questions like this so that only you can get a good results in your G.C.E.O level examination English subject. Thanks for watching my YouTube channel. I will meet you soon with an interesting model paper questions later. Bye.